Daar sy. Dis 'n goeie môre van my Kaufeee. Guten Morgen. Ja, sê. En hoe was jou aand geweest? My evening was fantastic. I spent some time with friends. We did a little bit of a whiskey tasting. It was very nice. Maar dan het whisky taste is gewoonlik is 'n klein sippie van die whisky en dan 'n stukkie sjokolade of so ietsie. No. Maar of andersins is dit plain consumption. No, it was whiskey tasting, but in volumes. Ek daai keer. Ek is bly jy dit geniet. Weer eens 'n groot om verskoning vra vir gister se klein tegniese probleempie. We had a technical error. Maar ons kan met trots sê ons was geborg deur Eskom. Ja. En toe het ons krag uitgeloop. So ons het toe ongelukkig vanoggend die besluit geneem of gelukkig dat ons nie langer van hulle krag gebruik gaan maak. Nee, ons is nou op 'n generator. Ja. So dit was was een van daai goedjies eintlik 'n lekker lag gewees vir 'n maandagooggend soos begin vars hierdie week met hierdie boodskap. Ons hoop julle het 'n fantastiese week. Vergeet van gister. And we've got a jam-packed show for you today. Ja. Vertel 'n bietjie, wat het ons alles vanoggend? Okay, first of all, we're going to bring you up to date with all the local Namibian news items that have reflected in the newspapers this morning. Then we'll be talking to nobody else but Sean Fellows from FJ Logistics in terms of the transportation industry in Namibia. There seem to be a couple of hiccups, which we will be addressing with Sean. En dan praat jy met iemand spesifiek. Gaan ons vir Mark Paxton probeer in die hande kry. Ons gaan ook met Dirk van der Merwe praat vanoggend en dit gaan ons is so al vasgevang in die hele poaching storie van dis renosters olifant kwessie en so meer. Maar ons praat nooit regtig van die poaching van vis nie. Hoe die visspesies dood eenvoudig in die Kavango en die Zambezi en in damme uitgeroei word. Nie gevang word, nie quotas gevang word sodat families bly leef nie. Ons praat van letterlik uitgeroei word. En dit word vervoer, gesteel en dan na ander lande toe gestuur, jy weet, van die Namibiese kant na Angola toe of Zambië, Botswana en so meer. Maar dit is 'n hengse krisis. Mense dink nou, hier sit 'n paar vissermanne, hier gaan die ouens met hulle bootjies en dit is baie erger as dit. Maar boonbehalwe dit, op hierdie stadium, die voëlspesies, krokodille, boksoorte wat gaan water drink. Ons het foto's en ons gaan dit vir julle wys. Ons praat nie daaroor nie, want dis mos altyd hierdie romantiese prentjie van jy roei in 'n watto en dan neem jy foto's van lelies en van seekoeie, so te pragtig. Maar min wetend dat die eienaars op daardie riviere van lodges het 'n stryd wat op hierdie stadium amper nie meer gewen kan word. Unprecedented. Ja, so ons gaan daaroor gesels. Ons hoop ons skryf vir Mark Paxton in die hande. Hy is op pad. Ek weet hy het gesê hy gaan Rondo toe. Maar ons het vir Derek ook in die hande gekry, so ons gaan met hulle gesels. Yes. So dit alles gesê vanoggend, onthou net, julle kan deelneem deur boodskapies te stuur. Studio boodskapie, studio bydra. Ons gaan dit lees en ons sal kyk wat ons kan deel met julle. En weet julle wat, as dit daarop neerkom en jy stuur 'n telefoonnommer omdat jy 'n bydrae wil maak wat die gesprek aanbetref, is jy baie welkom. Sal ek of Kaufeee die oproep maak en ons kyk of ons jou op die foon in die hande kan kry. Certainly. Send us your comments so that we can include you in our Infostream session this morning. Ja, en weer eens, onthou, julle kan by ons adverteer. Julle skakel ons, my telefoonnommer 081 821 4559 en Kaufeee 081-143-3222, all your advertising needs that you have for Infostream Namibia. En ook bygesê, ons kan help om die produksies te maak. Ons sal vir die kwotasies daarvoor gee, of dit net audio is en audio en video. Julle is baie welkom met ons te gesels. En ons gaan vandag ook van ons advertensies gaan ons wys. Ja. Goed, skop af. Okay, ich habe etwas auf Deutsch heute Morgen in Namibia. In der Allgemeinen Zeitung heute Morgen wird berichtet, dass der erfolgreichste Jäger Afrikas ist der afrikanische Wildhund. Your African wild dog is currently classified as the most successful predator. Wonderlik. Worldwide. Wonderlik. Dis wonderlike nuus. Yeah, they are considered the most intelligent predators in terms of when they go on a hunt.
because they hunt in packs, but it's not just everybody chase, the buck until it falls down. They literally do it in packs and they do it strategically, pretty much like wolves do. Ja. Weet jy, en dit is nogal interessant om te sien. Mense kan natuurlik na video's gaan kyk wat daar reeds gemaak is oor presies hoe hulle jag. Ek was net bekommerd toe jy dit optel vanoggend dat jy gaan sê dat die wilde hond is amper staan op uitwissing. Ek dink I'll find out about that, the African wild dog, whether it is on the what do you call it? Red data list. Yeah, the list. Ja. However, an interesting aspect, what they're saying is that per average, each dog needs to have about 1.8 kilograms of protein. Daagliks. In other words, meat per day. Goed, maar kom ons we gaan weer gesels daaroor. Daar was nou vanoggend al eintlik baie gepraat en eintlik al klaar gepraat oor die toestande by staatsskole. Dit is by verval verby. Ek weet nie of daar 'n reddingsboei meer gegooi kan word na hierdie skole toe nie. So ek gaan nou nie weer hieroor hierdie appel nou weer probeer skil nie, want radiostasies het berig, joernaliste het daaroor gepraat en almal het probeer om die beste Afrikaans te gebruik, maar ek dink die woord betreurenswaardig beskryf dit omtrent. En ons kan nou hier ingaan oor wie se skuld dit is. Die lang en die kort daarvan is dat die skole is in haglike toestande en wat my aanbetref moet eintlik almal plat gestoot word deur stootskrapers, bulldozers tot op die grond en weer begin. Want ek dink dit sal meer kos om hulle reg te maak. Nou dit is interessant, almal beskryf die haglike toestande van hierdie skole. Maar nêrens word daar geskryf goed, dit is wat nou gedoen gaan word nie. Dit is baie maklik om te sê die verval. Mens kan dit nie meer gebruik nie. Jy kan nie leerlinge huisves nie. Dis nou alles goed. Ja. Baie dankie aan die joernaliste wat dit skryf. Maar as jy nou kyk hierna en gaan kyk op bladsy 2, is daar nog steeds nie nêrens sê goed, dit is die plan, hierdie is die regryk aksie. Yes. Onthou eer ons gemeente wat so tyd gelede gesê het, kom ons maak die paaie reg. Hoe gaan ons dit doen? Ons kry vrywilligers. Ons kry die komitees bymekaar. Ons gaan die materiaal aankoop. Yes. Ons begin Woensdag by eer ons gemeente en dan gaan ons die paaie regmaak. Maar in hierdie 1,5 bladsy se berigte, weet ons dis haglik. Ons weet dit gaan miljoene kos. Maar weet julle wat? Daar's nie 'n plan nie. Presies. Ek weet nie of daar ooit 'n plan gaan wees nie. So dit bly haglik. So van ons hospitale uitmekaar uit, nou die skole, want alles word ons nou weer nuut gebou. Ja. But with what money? Ja, dit is een ding. With what money, Mr. Taxpayer? Ja. With yours and mine. And then obviously this reflects so well on our current government, doesn't it? Weet jy wat, en die punt is, Kaufeee, nie dat ek het 'n antwoord nie, en ek gee nie te kenne dat enige iemand vinnige haas uit 'n hoed uit moet ruk nie. Dis wat ek sê nie. Maar dit sal nogal lekker wees as daar 'n regryk aksiespan is wat sê, okay, weet julle wat, kom ons begin by 'n begin. Kom ons maak tot niet wat tot niet gemaak kan word en ons begin miskien kleiner, maar ons begin reg. Weet jy, ek onthou vroeër jare, in die jare toe ons nog Kaapstad skool toe gegaan het, ek was Gladina Laerskool, het boere saamgestaan en hulle het gesê, kom ons begin met skole. Ja. Kom ons bou skole. Ons kostes, ons werkers, ons grond, maar ons gaan dit onderhou. Heeltemal reg. Jy weet, en ek wonder of die gemeenskappe nie gemaklik geraak het en ek het vanoggend dit 'n joernalis op 'n radiostasie iets baie oulik gesê. En hy het verwys na mense wat in stoele sit en niks doen nie. Dit was so iets soos boutverwarming of was 'n nuwe Afrikaanse woord. Ons moet dit bietjie deel. Maar baie geluk, ek het nogal gedink daai Afrikaanse uitdrukking was van pas gewees. Maar skakel ons kom deel dit. Miskien moet jy by ons ook kom kuier. Ek het dit so geniet dat iemand met nuwe Afrikaanse woorde kom. Goed, dan gepraat van nog kostes, maar ek dink ons gaan met Sean daaroor praat. We'll be talking to Sean Fellis about the logistics industry in a short while, so stay tuned for that. Ja. En daai moet ons ook weer kyk, is die petrol, die brandstofprys storie gaan net nie heeltemal weg nie. Yes, so we're looking at the Namib Times. Nice to have the newspaper from the coast here with us in Windhoek. It is a weekly newspaper. And the Namib Times is reflecting on the rising cost of fuel, which is now adding pressure
on the fishing industry, and I quote, I just want to read the top caption. The Namibian fishing industry is facing a perfect storm in the wake of the increasing cost of fuel. Should the government not urgently consider the dropping of all taxes on fuel for the fishing sector to safeguard both jobs and food security in the Southern African development community? So, come on, let's just pick up the petrol and diesel prices without thinking any further. You know, we're landing, like I said yesterday, we're landing the fuel at $8 average in Walvis Bay. We all know that petrol station owners only get $1.65 per litre because it's a capped fee, and the fuel gets sold for $22 at the fuel station. Yeah. Where is the money going? Where's your money going? Ja. Where's our money going? Ander ene wat die mense lekker warm onder die kraag het, en hier kom nog moeilikheid. En dit is die staking vandag by die Cheetah sementaanleg. Ja. Nou die ding het 'n lang aanloop, en jy weet meer daarvan. Die een sementaanleg word oopgemaak en 'n paar maande later net so in die straat af nog een. Heeltemal reg. Nou hierdie ouens worstel vandag met arbeidsonrus, en hulle sal moet trotseer. Nou meneer Lee sê onder andere dat sê die aanleg begin het in 2018. Luister hier nou. Hierdie sementaanleg buitekant Otjiwarongo het begin 2018. Hy sê dat hulle nog net dit reg gekry het om 6 maande, net 6 maande, was hulle agtereenvolgend operasioneel. Van 2018 het hulle nog net vir 6 maande aan die een lopend operasioneel gewees. Yes. En dan daarna kon hulle dit nie reg gekry nie. Maar ten spyte daarvan dat die mense letterlik van 2018 net 6 maande gewerk het, en natuurlik kry COVID, kry mos die skuld vir alles. Dring die werkers nou daarop aan, dat hulle 'n 9% salarisverhoging moet kry, en die interessante is, sou dit gebeur, gaan dit beteken dat van die werkers meer verdien as die toesighouers. So daar's chaos. In elk geval gaan daar niks aan by hierdie aanleg nie. Die monster staan buitekant Otjiwarongo, en so moet hulle nou maar net aankarring. Hulle vra ook vir 'n behuisingstoelaag, hulle vra vir medies, 80% medies wil hulle hê, behuisingstoelaag van R500 plus 'n eetetoelaag elke dag van $30. Dit is maar van die eise wat nou ingestel word, en vandag begin hierdie groot onlus of onrus eerder by die Cheetah sement aanleg. So ons moet maar kyk daarna. Dan die ander ding, daar uit die noorde, we gaan kyk bietjie na die noorderlig. Lekker bylaag in die koerant vandag, die feestyd op Uchu. Dit kom nader, ons sal meer daaroor gesels nader aan die tyd. So Kaufeee, ons gaan nou praat oor van hierdie stories wat nou op die grensposte aangaan, die vertraging van vrag en so meer. Ek wil net sê in een van die finansiële koerante sê SARS, en SARS se struikelende werkers is eintlik die oorsaak. Hulle sê, Edward Kieswetter sê, border operations not affected by SARS strike. SARS sê, nee, daar is nie probleme nie, julle verbeel julle. Maar al die ander koerante en eienaars, soos Sean Fellis, gaan die werklike storie vertel. So dan moet julle maar self besluit, want dit is altyd die lekkerte van media. Jy lees en besluit self, jy neem deel, jy kan gesels hier saam met ons. Ons gaan nou kyk wie vir ons boodskapies gestuur. Ons het een spesifieke boodskap wat nou gekom het, en dit kom van Rousseau Hill. Ja. Rousseau, baie dankie. Thank you for joining us this morning. Hy sê, as julle iets wilt sien, gaan Damaraland toe en kyk na die koshuise. Party het nie dakke nie, hulle sit met 400 plus in die koshuis. Die koeks moet 3:30 in die oggend al vuur maak onder scaffolding afdak om vir daai kinders begin kos maak dat hulle kan eet voor skool. Hy sê ook, ek het in 2020 assessments gedoen op 22 van die koshuise en dis meer as skokkend. So what Rousseau is saying here, it's not only the schools, it affects the hostels too. Ja, maar natuurlijk. This country is busy falling apart. Nee, verseker. Maar nou daai berig sê juis dat daar geen inspeksies gedoen word nie. Yes. Daar word geen begrotings voorgelê vir onderhoud nie, maar dit maak tog nie sin nie. Nee, okay, kom ons los dit daar. Ons het besluit ons have the Minister of Education say something. The silence is deafening. Goed. Dink jy nie ons moet dalk na advertensie gaan kyk? Ja.
En dan kyk ons of Sean al hier is. Yeah, and then En dan kom sit hy I'm hier sure net he's vir here. ons. We'll just find him at the bottom, and then we'll be back in a couple of Ja, minutes. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic dry facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Môre Sean, daar's hy. Hy's hier. Yes, Hy- he's here. We found him. Hy sluip hier in. So, het jy vir my belangrik, het jy al 'n koffie gehad vir ons? Yes, baie dankie, dit was baie lekker. Ja, ek wil net seker gemaak het. Ons ek sien uit na ons gaan een van die dae gaan ons dan pragtig lyk. Yes. Met 'n koppie, met ons eie koppies. Yes. En Mona is daar agter die skerms besig om te spook om hulle. Maar ek hoop hulle gaan groot genoeg wees. Want 'n ek dink koffiebeker, weet jy, as ek by 'n winkeltjie kom en ek bestel koffie en ek kom met so 'n klein koppietjie en 'n piering met so 'n klein snaakse koekie, dan raak ek dan half beduiweld. Maar dit maak nie saak vir my. I would like to have the first question for Sean, please. Yes, gaan, Ja, dit nee. waai. Welkom. Sean Fellas from FJ Logistics. He's our logistics expert. At the moment, is there any logic in logistics? There is logic, but the problem is there are certain factors or players in the industry that are affecting our industry very badly. Right. And one of them is SARS. Vertel. The South African Revenue Ja, Service. ja. Okay. As you've said in the previous section here, that the newspapers are saying that there's no problem at the border. I can tell you that there are problems at the border. Right. The borders are closed. The South African side of the borders are closed between 6 in the evening and 6 in the morning. No vehicles move across the border from South Africa. None Which was whatsoever. never the case in the past. No, not since about a week ago, since the strike started. Right. So there's literally what you're saying to us, there's no overnight service. Not at this moment, no. Wat beteken dit of beteken dit nie vir die invoer of die beweeg van goedere van een kant van die grens na die ander kant toe? You can just look at the medical industry. Ja. If you want to move urgent medical equipment, medical supplies, pharmaceuticals on an overnight basis, with this strike pending or happening right now, Right now, ja. you cannot deliver pharmaceuticals on time to the doctors, to the hospitals, to anybody that's in the medical industry. Incredible. En die ander ding is dit het 'n kettingreaksie want omdat die vrag nou laat aankom, het dit heeltemal 'n soort van 'n ripple effek. Die vrag is laat, met ander woorde, hier sit die kliënt, hy wag dat hierdie, kom ons sê 'n motor moet klaargemaak word, hy staan hier by 'n paneelklopper, of ek moet goed lewer, ek moet goed regmaak, en ek het vir die ou gesê, man, hopelik volgende week. Intussen tyd Sondag tussen 8 en 8 die aand, by van die grensposte het van daai trokke nie 1 meter beweeg nie. Ja, dis feit. Met ander woorde, hy het Vrydag daar aangekom of Saterdag deur die dag. Ek wil nog 'n ding weet. Wat maak daai vragmotorbestuurders as hulle doeteenvoudig dag na volgende dag, eers dan na die volgende dag, daar moet staan, wat se geriewe is daar? Het hulle toiletgeriewe? Kan hulle eet? Waar is hulle? Daar is geriewe daar, maar hulle is glad nie die beste in die land nie. Ja. En die ander ding is, dis nie net die geriewe, dis 'n ekstra koste. Want jy betaal overtime vir die drywer, jy betaal 'n ekstra dag se transport. Natuurlijk. Another day's labor. Ja, ja. Ek wil nog 'n ding weet, Son, met die brandstof of die verskille in brandstofprys tussen Suid-Afrika en Namibië. Hoe gaan julle te werk met kosteberekening? Wat ons doen is, ons maak vol in Botswana, want die beste prys vir fuel is in Botswana Ja, op die tans. ja. So a lot of trucking companies are filling up in Botswana because it's the cheapest there. Okay. And then what happens is they try and fill up as much as they can and go as far as they can until they can get back to Botswana to fill up the Ek verstaan. So, okay, so julle bereken so So van 'n in sentrale terms, punt. there's no real revenue for Namibia in that, is it? Because, I mean, these trucks have got these long-range tanks. They literally can drive into a country without having to refuel in that country. Makes sense, doesn't it? But we are just not earning the penny. Kom ons kom weer terug na vrag toe. Jy en Kaufeee het vanoggend 'n interessante ding bespreek oor vrag en inspeksie van vrag, veral by die hawens. Vertel 'n bietjie meer daarvan. Okay, there's been a new change that is happening with the clearing of freight of
well, predominantly ocean freight in Walfish Bay and Lüderitz, etc. Should a container now be held customs for an inspection, the Namibian police has to get involved now. So there's another delay. What is that? This never used to be the case, and this is because of corruption that the police are now present at these inspections, because freight used to be stolen out of the containers. Okay. So effectively what's happening now is you have to get these two government departments together to come and inspect your container. There is another delay. You pay more in demurrage. And these costs keep on climbing because you have to rely on the Namibian police and customs to get together, check the freight, give you a report from both departments before that freight can be released. So met ander woorde, jy kan nie eers by benadering sê wanneer iemand sy vrag gaan kry nie, want jy weet nie, gaan die polisie beskikbaar wees as douane dit oopmaak. Is every container inspected? No. Okay. They normally cherry pick on containers, and what happens is with very high value items, and for example batteries, that kind of stuff from Germany, motorcycles, that kind of stuff will also be inspected, vehicles, etc. But foodstuffs, not so much. Only foodstuffs will be inspected if there are permits required. Okay. So effectively what's happening is, should customs decide that they want to inspect, there's nothing you can do about it. They will inspect, and then the Namibian police has to come in and sort it out and give you a report from both departments saying, okay, you can go now. En jy weet ook nie wanneer customs beskikbaar gaan wees nie. That could be a day, that could be 2 days, that could be 3 days. En die ander ding is, die polisie moet 'n verslag skryf van wat hulle bevinding is, en jy moet daarvoor ook wag. Ja. Dink jy dit gaan dalk uitbrei na die gewone padvrag ook en dalk lughawe vrag? Ek hoop nie so nie. Ek hoop nie so nie. Want soos jy sê, bedrog is die ewel. Ja. Please also remember that we as Namibians, we import almost everything. Dis baie waar. We're living in a desert, just in case you haven't noticed. Ja. Ek sê dit nou nie gesê het nie. Maar nou, want as was jy by die kus gewees. Nee, dit is so, Sean, die ander ding is, dit lyk my hulle raak al hoe strenger, wat sekere goed aanbetref, soos ons het die geval gehad met lithium batterye, wat ook altyd in Afrikaans is. Ja. Jy weet dat sekere ouens sê net, ek gaan dit nie meer vervoer nie. A lot of companies are doing it, because just to transport lithium batteries, Ja. is you need a DG certificate, dangerous goods certificate. Yeah. A lot of transport companies don't have a DG certificate. Right. And when you transport lithium batteries, they have to be packed differently. Okay. And it's got to be checked by DG certified agents. And there aren't many agents like that here in Namibia. They are predominantly in South Africa at OR Timber. Ek hoor wat jy sê. Okay. Want ons het goedere bestel byvoorbeeld, en dit is so eenvoudig soos 'n kommunikasiestelsel, nie 'n selfoon nie, en dit gebruik 'n lithium batterytjie, en die ouens het net gesê, jammer, ons gaan dit nie vir julle stuur. Yeah. So dit is 'n what probleem. Sean is effectively saying is, to our viewers out there, if you are typically in the business where you import things or you need things in Namibia from other countries, that things might be delayed a little longer than what you might think. That is correct. And then please don't kill your courier or your logistics person. You know, he's just the bearer of more bad news. Of andersins, moenie beloftes maak as jy nie weet wat feitelik op die grond aangaan nie. That's exactly it. Moenie vir die ou sê, ek bestel die goed, dit sal Woensdag hier wees nie. Sê liewerster, ek gaan die bestelling plaas, gaan vind uit by die koeriermaatskappy wat die feitelike situasie is, kom dan terug na jou kliënt toe en sê, dit is wat op die grond gebeur, dis wat ek moontlik vir jou kan doen. Patience makes the heart grow fonder. Enigiets anderster, Sean, van jou kant That's af? about it. Thank you, Dirkas. Nee, goed, baie dankie jy kom kuier het. Pleasure, Jay. Jy is altyd Thank you welkom. very much. Sean Fellas, our logistics expert. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic dry facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time.
Well, welcome back to Infostream Namibia. We've just spoken to nobody but Sean Fellis from FJ Logistics, giving us a little bit of a runner, basically a little bit of an informative, what shall we call it? Ja, as maar net 'n inligtingstuk, so 'n bietjie agter die wat aangaan agter die Skerms. Agter die skerms. En terwyl koerante berig oor een ding, want hulle moet goed lyk, of die spesifieke instansies moet goed lyk, nie die koerant nie. Ja. Is die realiteit iets heeltemal anderster. Ons het gesê ons gaan vandag gesels oor die probleemsituasie met onwettige visvang in die Kavango, Zambesi en daar rond. Ja. Nou, ek wil by voorbaat sê, ons het ek het vir Mark Paxton gevra en hier is hy nou ons gaan nou bietjie met hom gesels. Right. Kom ons hoor gou of hy daar is. Goeiemôre Mark. Môre Dirk, hoe gaan dit? Goed en self met jou. Nee, lekker man. Goed. Ek het nou net van die pad afgetrek. Okay, that's fine. You just get yourself ready there. So for all of you watching this stream this morning, we're going to talk to Mark Paxton, and he's going to discuss the actual dilemma that's happening in the rivers, the poaching in the rivers, Kavango, I think there's Zambesi, and then later we're going to talk to Derek about the situation in our dams, and he's at Von Bach Dam. So, Mark, welcome, and thank you very much that you agreed to talk to us. Tell us about the actual poaching dilemma, the total disaster that's happening in the rivers. Well, yeah, when you say poaching, I assume you mean illegal fishing, which is in fact poaching. Yes, for a better word, I just call it poaching because to me it's a similar thing. But illegal fishing, yes. Yeah, okay, I'm going to expound on that a bit. Yeah, it's been going on and on for several decades. You know, that people utilize the river, as we well know, on a subsistence basis, and nobody has any objection to that. Never has, never does. So that hasn't changed. But the methods of fishing and the motives for local fishermen has changed from subsistence to what constitutes commercial fishing. Commercial fishing cannot be, this river, the Okavango River system, cannot sustain commercial fishing to any degree. And that's been established by Kaufeee, the Fisheries, Ministry of Fisheries' own research institute and their own fisheries biologist. We had a Fisheries Act that was introduced in 2007, which allowed netting to take place, and we as the tourism industry, in fact, not only the tourism, public and private, made a formal objection towards the director then, Mrs. Mbaku, and we presented her with a petition with over 103 establishment signatures, not individual signatures. We had everybody, local, even the postmaster from Rundu, residents, both black and white, so it wasn't a racial thing, and then businesses as well as the tourism industry that live along the river and have an interest in the river. And we cited a few objections we had to the act, one of which is the introduction of 100-meter nets. And it was completely ignored. So since then, the use of nets has come into play along the river, and that is incredibly detrimental. To the point now where, it's not just putting nets out for, catching a few fish for the meal for the day or for the week, or, to give to neighbors, etc. It's not like that at all. They employ 100-meter nets to drag net the river, and they even, which is illegal according to the act itself, but then they thread nets together and make 300-400-meter nets, and they sweep that completely across the river, and that takes out hundreds, if thousands of fish.
complete annihilation. And, over the years, allowing this to happen, even though fisheries has employed fisheries inspectors, they are more than useless. In fact, I've classed them as more of a hindrance than a help over the years. It might have got a little bit better in some instances, but generally that's been the case for decades. So the fish population has declined to the point now where it is critical. I mean, even local fishermen are saying the same thing. And not just now, they've been saying the same thing for decades. Even the old people are quite aware that the river has changed radically, and you can't just go out and catch a fish for dinner anymore. That's not possible. Now they have to go to the market and buy fish, and at the moment the markets don't have certain fish like bream. Bream species have been decimated in this river system, and it's purely because of netting, and illegally so. And a lack of control, a complete lack of control, not only by fisheries inspectors, but also by other law enforcement agencies. I have, over the years, in my section alone, had quite a lot to do with border control police, which were very helpful in the beginning, as well as fisheries in the beginning. And I say in the beginning because fisheries inspectors, as well as the police, have an interest for about a year, and then they lose interest because law enforcement is not popular, and why should they do it if they get a salary, whether they get into controversial situations or not? So they'd rather not, and it's entirely logical. Their lack of interest, and then it's left to the basically the tourism industry, because we exist entirely. Our livelihood depends on the health of this river. Not only fish resources, but also other resources like the trees, the reeds, everything. The health of the river itself is entirely. We are entirely dependent on that. So it is a high priority now in our existence. And the sport fishermen and the recreational fishermen certainly have an interest in the river and a love for the river, but their motives for that are completely different to ours. They use the river predominantly as a playground, whereas we in the tourism industry use the river as a your property, they'll make life miserable for you. So if you really want to get something done, you rely on authorities. And fisheries is not there. They're not trained for law enforcement. They have no interest in law enforcement. And in certain situations, we do make use of them on a private basis. We give them our boats, we give them our time, we give them our vehicles, we give them fuel, even though they have vehicles, even though they have fuel, even though they have boats. But that only helps for a certain amount of time. And for a certain few cases. So it is a huge problem. And, the community's attitude here to especially my area, and I suppose I can only talk from my area, is that they know it's illegal to net, they know it's illegal to drag net, but their philosophy, and they've said that
to us recently in front of the police that they know it's illegal, but they regard it as okay to do that so long as they don't get caught. So Ja, it's ludicrous. ja. The authorities do need to step in. Yeah. Mark, what are the actions? What do you guys? What can be done? Well, at the moment, all we can do is take out the nets, which are illegal. And we as citizens, because it's illegal, we can legally step in and take out the nets. But again, that's regarded by the community as not right. And Fisheries does nothing to, to help us in that regard. They don't come out and confront the community. Not always. There are a few younger ones that I say in the first year do in fact come out and say something, but it doesn't last very long, and then they realise, it's controversial and rather not get into it. Yeah. What should be done, in fact, is that the sale of the net should be stopped, and that we as a sector, private or tourism sector, cannot do. That should be done by government. That should be done by the law enforcement authorities. There you got. Thanks, Mark. Thanks very much for your contribution. We wish you well. We know that you're on the road traveling today, and we'll speak to you soon. And all we can say is baie sterkte. Ons hoop julle wen die stryd. Okay, thank you very much. Thanks a lot. There we go. That was Mark Paxton and his contribution about what's happening there. Incredible. We're going to try and get hold of balletjies. Dirk van der Merwe. Yes. Net vinnig hoor wat gaan aan by die damme. Soos van Bagdam. Want ons het so gepraat oor riviere. En weet jy wat ons alweer met Mark praat, want die dilemma, en ek dink mense het van die foto's gesien, die krokodille, die bokke, die voëls en so meer. En ons dink nie regtig daaraan nie. Jy weet, dit is alles so romanties. Ons gaan 'n bietjie, jy weet, op 'n bootjie en kyk die lelies en kyk die seekoeie, maar ons besef nie wat werklik aangaan nie. Yes. We had a little bit of a technical error, which we apologize for. We lost our sound, but it's all back again. Thank you very much for Lizelle Kotze telling us that it's all back. Yeah. And we're good to go. Hierdie goedjies gebeur so. This is incredible what we've just heard from Mark Paxton in terms of fish poaching, illegal fishing in our river systems. But we are, what about our dams in Namibia? What's happening with regards to fishing in our dams? Daar is hy, môre. Hoe gaan dit daar? Dirk, baie dankie. Is jy ek dink jy was al op die water en dan weer van die water af. Ja, ek gaan ons op, daar's net daar en as ek weer terug in die dorp, ja. Ek was maar redelik baie. Luister, Dirk, ons het nou net met Mark Paxton gesels oor die vissituasie in die riviere, en die probleem wat hulle het met nette, en hoe die nette aan mekaar geryg word, hulle haal nette uit wat tot 100, 200 meter en langer is. Vertel 'n bietjie wat gaan aan by die damme, jy's baie betrokke by Von Bagdam. Dan misschien een beetje meer daar rondregelen, dat is een klein beetje beter. Ja. Want ik laai gereeld die mannen op van die anti-poaching mannen. Dan vat ik ook met die boten om, wat nou obvious moest er baie vinniger gaan als met die voeten daar om te gaan, je weet. Maar ons het, ik heb nou nog so vinnig door die duim uitgewerkt, was het ook al so by 300-400 meter zijn nette in totaal al uitgehaal. Ja. Maar hier bij ons span om net so 20 meter lang in die water. Het is gewoonlik nie langer as dit nie. Ja. O ja. Goed, maar jy sê dit is 'n probleem. Dit lyk my ons het weer 'n kwessie van 'n klein bietjie van 'n klankprobleem hierso. Ek wil net daar by die tegniese span kyk. Hulle sê ons kan maar gesels. So is dit 'n kwessie van julle moet maar dit alleen doen, Dirk. Julle het nie regtig of help natuurbewaring vir julle. Maar ek is baie goeie voet met die rangers daar, so. Nou Jerry is die hoofranger daar, en dan sê die manne Toivo en die ander lot. Ja. So ek vat daar wat kan, dan laai ek hulle op die boot, dan sê ek, okay, yes, ek laai hulle hier af, en dan stap hulle hierdie gedeelte of daai gedeelte, wat nou obvious vir hulle baie groter area gee, wat hulle kan gedek kry, jy weet, in plaas van om die voet om te loop. Ja, ek hoor wat jy sê.
Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic braai facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time.